H. Y alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, no logras proyectar la seguridad, at y el magnetismo que deseas, la clave no está solo en la apariencia física, sino en la fuerza interior y la serenidad, at emotional que transmites. La filosofía estoica nos ofrece herramientas poderosas para transformar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida, y con ello potenciar nuestro atractivo de manera auténtica y duradera. En este artículo descubrirás 7 hábitos estoicos que, al practicarlos de manera constante, te permitirán proyectar confianza, seguridad y magnetismo personal. Aprenderás a aceptar lo que no puedes controlar, dominar tus emociones, ser consistent, proteger tu tiempo y energía, mantener la calma ante la adversidad, practicar gratitud y humildad, y cuidar tu mente y cuerpo. Cada uno de estos hábitos fortalece tu carácter y te convierte en alguien más magnética y atractiva desde adentro hacia afuera. Si estás listo para dejar atrás la inseguridad, el estrés y las distracciones externas, y empezar a irradiar tranquilidad, fuerza y confianza, acompáñame a explorar estos 7 hábitos estoicos que cambiarán tu forma de ver a ti mismo y como los demás te perciben. La verdadera atracción comienza dentro de ti, y estos hábitos son tu guía para despertar tu media versión. En la vida moderna, muchas personas viven atrapadas en la ansiedad y el estrés porque luchan constantemente contra cosas que están fuera de su control. El primer principio del estoicismo nos enseña algo liberador. Aceptar lo que no podemos cambiar nos da paz y nos hace más atractivos, no solo emocionalmente, sino también como personas con seguridad y madurez. Aceptar lo que no puedes controlar no significa ser pasivo o resignarte a todo. Al contrario, se trata de identificar claramente la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. Los estoicos llaman a esto la dicotomía del control. Por ejemplo, no puedes controlar los opiniones de los demás, el clima, el tráfico o incluso algunas decisiones en tu trabajo. Pero si puedes controlar tu reacción ante estas situaciones, tu actitud y tus acciones. Aprende a enfocar únicamente en lo que depende de ti te libera de una carga enorme. Cuando dejas de pelear contra lo inevitable, tu tranquilidad interior se fortalece. Este hábito tiene un efecto directo en cómo te perciben los demás. Una persona que mantiene la calma frente a los problemas irrumpe con seguridad y confianza, cualidades que naturalmente atraen a quienes la rodean. La gente se siente cómoda cerca de alguien que no se deja arrastrar por cada inconveniente y que transmite estabilidad emocional. En cambio, quien se queja constantemente o intenta controlar lo incontrolable genera tensión y estrés en los demás, lo que reduce su atractivo. Una técnica práctica es la reflexión matutina. Antes de empezar el día, dedica unos minutos a pensar en los desafíos que podrían surgir. Pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es que no depende de ti, repite mentalmente que no vale la pena gastar energía en ello. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que te permite mantener tu enfoque en acciones productivas y positivas. Además, refuerza tu autoestima porque reconoces que tu energía tiene un valor, y no la desperdicias en cosas que no puedes cambiar. Otro aspecto importante es cambiar tu percepción sobre los eventos externos. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero una se siente frustrada y la otra tranquila. La diferencia está en cómo interpretan lo que sucede. Los estoicos nos enseñan que los eventos en sí no tienen poder sobre nosotros. El poder reside en nuestra mente y en cómo decidimos responder. Si entrenas tu mente para aceptar lo que no puedes controlar, desarrollas resiliencia y serenidad,
y esto si refleja en tu lenguaje corporal, tu voz y tu actitud, una persona serena es magnética. Además, acepta lo que no puedes controlar, fomenta la gratitud y la humildad. Cuando comprendes que no todo depende de ti, aprendes a valorar lo que sí tienes y lo que sí puedes influir. Esta gratitud se traduce en optimismo y positividad, cualidades que siempre atraen a los demás. Nadie quiere estar cerca de alguien que siempre está frustrado, reclamando o tratando de cambiar lo imposible. En cambio, alguien que acepta la realidad con mayores proyectos fuerza interior y seguridad, y eso es increíblemente atractivo. Un consejo práctico adicional es anotar en un cuaderno lo que no puedes controlar y observar tus reacciones frente a ello. Cada vez que notes que estás intentando controlar lo incontrolable, detente y respira. Recuerda que tu paz interior es más valiosa que la necesidad de tener la situación bajo tu dominio. Con el tiempo, esta práctica se vuelve un reflejo automático y tu tranquilidad se convierte en un rasgo natural de tu personalidad. En resumen, acepta lo que no puedes controlar es un hábito que transforma tu vida y tu presencia. Te permite mantener la calma en situaciones difíciles, enfocarte en lo que realmente importa, mejorar tu autoestima y proyectar seguridad. La gente se siente atraída por quienes dominan sus emociones y no se dejan arrastrar por cada problema externo. Además, este hábito fortalece la resiliencia, la gratitud y la claridad mental, cualidades esenciales para cualquier persona que quiera vivir plenamente y de manera armoniosa. Practicar este principio estoico no es un acto de debilidad, sino de sabiduría y fuerza interior. Te libera del estrés innecesario, te hace más atractiva emocionalmente y te permite disfrutar de la vida con una serenidad que pocos poseen. Recuerda siempre lo que no puedes controlar, déjalo y enfócate en lo que sí depende de ti. Tu tranquilidad es tu poder más atractivo. Si quieres, puedo escribir los otros 6 hábitos en la misma extensión, listos para publicar en español, con el mismo estilo persuasivo y atractivo. Uno de los hábitos más poderosos para volverte más atractiva y segura es aprender a dominar tus emociones. La gente suele confundir la inteligencia emocional con simplemente controlar la ira. O no lo hará en público, pero en realidad es mucho más profundo. Se trata de entender tus emociones, gestionarlas y usarlas a tu favor para mantener equilibrio y confianza en cualquier situación. Dominar tus emociones no significa reprimirlas. La represión emocional puede generar ansiedad, estrés y conductas impulsivas que son todo lo contrario de lo atractivo. Lo que los estoicos enseñan es observar tus emociones con distancia, reconocerlas y decidir conscientemente cómo responder. Cuando logras esto, proyectas serenidad y seguridad, cualidades que atraen a cualquier persona a tu alrededor. La seguridad emocional transmite confianza y madurez, y eso es magnético. Para empezar, es importante identificar tus emociones en el momento en que surgen. Pregúntate qué estoy sintiendo y por qué. Este pequeño acto de introspección crea un espacio entre la emoción y tu reacción, permisión de elegir cómo actuar. Por ejemplo, si alguien te critica injustamente, tu reacción instintiva puede ser enfadarte o ponerte a la defensiva. Pero si dominas tus emociones, puedes responder con calma, evaluando la situación objetivamente, y evitar que la situación se salga de control. Esta calma proyecta seguridad, y demuestra que tienes control sobre ti misma, algo que todos encuentran extremadamente atractivo. Otro aspecto clave es no depender de la validación externa.
Muchas personas reaccionan emocionalmente según la aprobación o desaprobación de otros. Dominar tus emotions significa no permitir que factores externos alteren tu paz interior. Cuando no necesitas la aprobación constante de los demás, te conviertes en alguien independiente y fuerte, y esto naturalmente atrae a quienes buscan relaciones auténticas y equilibradas. La seguridad que proviene del autoconocimiento es imposible de ignorar. Las personas perciben cuando alguien tiene control sobre su mundo interior. El autocontrol emocional también se refleja en la comunicación. Una persona que mantiene la calma incluso en situaciones tensas habla con claridad y firmeza. Sus palabras tienen más peso porque no están cargadas de impulsos emocionales. Esta claridad y firmeza generan confianza en los demás, y la seguridad proyectada hace que te perciban como alguien estable, confiable y atractivo. Nadie quiere estar cerca de alguien que se deja arrastrar por cada emoción. En cambio, quienes manejan sus emociones inspiran respeto y admiración. Una técnica estoica práctica para dominar tus emociones es la visualización negativa o premeditatio malorum. Esto consiste en imaginar posibles situaciones desafiantes antes de que ocurran, no para preocuparte, sino para preparar tu mente y tus emociones. Al anticipar los problemas, tu reacción emocional se suaviza, porque no te sorprenden ni te alteran. Este entrenamiento fortalece tu estabilidad emocional y hace que proyectes seguridad incluso en momentos difíciles. Otro hábito fundamental es la autocompasión consciente. Dominar tus emociones no significa ser duro contigo mismo cuando cometes errores. Significa reconocer tus fallas sin castigar, aprender de ellas y seguir adelante. Esta actitud equilibrada refuerza la autoestima y la confianza, y te permite relacionar con los demás desde un lugar de fuerza y tranquilidad, en lugar de inseguridad o defensividad. La combinación de autocontrol y autocompasión es un imán emocional. Proyecta maduras, equilibrio y atractivo genuino. Finalmente, recuerda que las emociones son herramientas, no cadenas. Cuando aprendes a dominarlas, puedes usar la alegría para motivarte, la tristeza para reflexión, y la frustración para encontrar soluciones en lugar de permitir que te dominen. Cada emoción controlada y bien utilizada refuerza tu presencia y proyecta seguridad, haciendo más atractiva no solo físicamente, sino también en términos de personalidad y magnetismo emocional. En resumen, dominar tus emociones es un hábito estoico esencial que transforma tu vida y tu presencia. Te permite mantener la calma en cualquier circunstancia, comunicar con claridad, aumentar tu autoestima y proyectar seguridad. Las personas son naturalmente atraídas por quienes no se dejan arrastrar por sus emociones, sino que los usan como herramientas para actuar con sabiduría y confianza. El atractivo verdadero no proviene solo del aspecto físico, sino de la fuerza interior y la estabilidad emocional. Cuando dominas tus emociones, no solo te vuelves más seguro y confiada, sino que también inspiras respeto, admiración y deseo en quienes te rodean. La próxima vez que enfrentes un desafío emocional, recuerda, tu poder no está en controlar lo externo, sino en dominar tu mundo interior. Esa es la clave para proyectar seguridad y convertirte en alguien irresistible. Si quieres puedo continuar con el tercer hábito, si consistente, la disciplina es seductora, en el mismo estilo de 700 palabras listo para publicar. Uno de los hábitos estoicos más poderosos para volver más atractiva es la consistencia en tus acciones y la disciplina personal.
La mayoría de las personas subestiman el atractivo de alguien que sabe mantener hábitos sólidos y actuar con constancia, pero la disciplina es una señal clara de madurez, seguridad y control emocional, cualidades que atraen naturalmente. Ser consistent no significa ser rígida o inflexible, sino tener claridad sobre tus prioridades y comprometerte con ellas día tras día. Por ejemplo, alguien que cuida su salud, mantiene su trabajo o estudios al día, y cumple con sus responsabilidades sin excusas, proyecto orden y confiabilidad. Este tipo de constancia es seductora porque transmite que tienes dominio sobre tu vida y que no te dejas arrastrar por las circunstancias. La disciplina y la constancia son visibles incluso en pequeños detalles, como cumples tus promesas, como manejas tu tiempo y como enfrentas los desafíos. La disciplina, según los estoicos, no es una carga, sino una herramienta de libertad. Mientras más disciplinada es, más control tienes sobre tu vida y tus decisiones. Esto se traduce en confianza y seguridad, y esas cualidades son extremadamente atractivas. Por ejemplo, si alguien te mantiene tus rutinas diarias de ejercicio, estudio o desarrollo personal sin depender de la motivación momentánea, percibe que es una persona de palabra, determinada y enfocada, y eso genera admiración y respeto. La consistencia transmite que es alguien en quien se puede confiar y que sabe lo que quiere. Un principio estoico importante es enfocar en lo que depende de ti, sin dispersarte por resultados externos. La disciplina no se trata de controlar todo a tu alrededor, sino de controlar tus acciones y hábitos internos. Esto fortalece tu carácter y te hace menos vulnerable a la ansiedad o la frustración cuando las cosas no salen como esperabas. Al mantener tus rutinas y compromisos, incluso frente a obstáculos, proyectas estabilidad y seguridad, cualidades que naturalmente atraen a quienes buscan relaciones equilibradas y personas confiables. Además, la consistencia es un reflejo de autocontrol emocional. Quien es disciplinado sabe resistir impulsos momentáneos que no contribuyen a sus metas. Esto no solo tiene beneficios prácticos, como lograr objetivos y mejorar habilidades, sino que también comunica algo profundo. Soy dueña de mi vida y de mis decisiones. Esta proyección de seguridad y control es irresistiblemente atractiva porque la gente se siente inspirada y confiada cerca de alguien que maneja su vida con firmeza y propósito. Para implementar este hábito, es útil establecer rutinas diarias claras y realistas. No se trata de llenar de reglas imposibles, sino de comprometerte con acciones pequeñas y consistentes que reflejen tus valores. Por ejemplo, dedicar 30 minutos diarios a tu desarrollo personal, mantener tu espacio ordenado, o cumplir con tus compromisos laborales o personales. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se convierten en hábitos sólidos que fortalecen tu carácter y tu presencia. La constancia diaria, aunque parezca pequeña, genera resultados visibles que los demás perciben y admiran. Otro beneficio de la disciplina es que reduce la dependencia de la motivación externa. Las personas inconsistentes dependen de la energía del momento o de la aprobación ajena para actuar. En cambio, alguien disciplinado no necesita estímulos externos constantes, porque ha creado hábitos que la mantienen en movimiento. Esta independencia emocional y práctica se percibe como fuerza y atractivo interior y es una cualidad que distingue quienes tienen magnetismo natural de quienes no. Además, la consistencia genera credibilidad y respeto en todos los ámbitos de la vida.
Las personas quieren estar cerca de alguien que cumple lo que promete y que mantiene sus compromisos. Esto aplica en relaciones personales, trabajo, amistades o proyectos propios. La disciplina es una forma silenciosa de decir, puedes confiar en mí, y la confianza es una de las cualidades más seductoras que alguien puede proyectar. En resumen, ser consistente y disciplinado es un hábito estoico que transforma tu vida y tu atractivo. No solo mejora tu autoestima y tu capacidad de lograr objetivos, sino que también proyecta seguridad, madurez y control emocional. Las personas se sienten atraídas por quienes saben lo que quieren, actúan con firmeza y mantienen su palabra, porque esto genera confianza y admiración. Recuerda siempre, la disciplina no es una carga, sino un puente hacia tu mejor versión. Cada acción consistente fortalece tu carácter, tu presencia y tu atractivo. La constancia y el autocontrol son la combinación perfecta para alguien que no solo quiere ser respetada, sino también admirada y deseada. Cuando dominas la disciplina, no solo transformas tu vida, sino que también te conviertes en alguien magníficamente atractiva. Si quieres, puedo seguir con el cuarto hábito, valora tu tiempo y energía, aprende a decir no, en el mismo estilo de 700 palabras listo para publicar. Uno de los hábitos estoicos más transformadores para volverte más atractiva y segura es valorar tu tiempo y tu energía y aprender a decir no. Cuando algo no sirve a tus prioridades, la gente suele subestimar este principio, pero quienes dominan el arte de aprovechar su espacio y su energía proyectan seguridad, respeto propio y madurez, cualidades que naturalmente atraen a los demás. Valorar tu tiempo no significa ser egoísta, sino reconocer que tu vida y tu energía tienen un valor incalculable. Cada hora que pasas haciendo algo que no te aporta nada, o complacer a personas que no lo merecen, es energía perdida que podrías invertir en tu crecimiento, en tu bienestar o en relaciones significativas. Este enfoque no solo mejora tu productividad y tus logros, sino que también te hace más atractiva emocionalmente, porque proyectas a otros que eres alguien que se respeta a sí mismo y no permite que la vida de otros le arrastre. Aprender a decir no es la herramienta más poderosa en este proceso. Muchas personas temen negar peticiones por miedo al rechazo o a parecer poco amable. Sin embargo, decir sí a todo puede generar agotamiento, frustración y resentimiento, emociones que son visibles y disminuyen tu atractivo. En cambio, quien sabe establecer límites claros transmite confianza y autoridad sobre su propia vida. Esto no solo aumenta tu respeto propio, sino que también genera admiración en los demás. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen claridad sobre lo que aceptan y lo que no, porque esto demuestra seguridad y madurez emocional. Desde la perspectiva estoica, tu tiempo y tu energía son recursos que solo tú puedes gestionar. No puedes controlar la agenda de otros ni sus demandas, pero sí puedes decidir cómo reaccionar y qué aceptar en tu vida. Aprender a priorizar lo que realmente importa es clave. Tus metas personales, tu bienestar, tus relaciones significativas y tus proyectos que te acercan a la versión de ti mismo que deseas ser. Cada vez que dices no a algo que no sirve, estás diciendo sí a ti mismo, y esta actitud es enormemente atractiva porque refleja integridad y propósito. Una técnica práctica es evaluar cada solicitud o compromiso preguntándote, ¿esto me aporta algo? ¿Está alineado con mis prioridades? ¿Me hace bien o me desgasta? Si la respuesta es negativa, tienes el derecho y la responsabilidad de decir no, de manera firme pero respetuosa.
est habito refusa tu autocontrol y proyecta que no depends de la aprobación ajena para tomar decisions, un rasgo que inspira respeto y admiración. Otro aspecto esencial es proteger tu espacio emocional, decir no es solo físico, sino también mental y emocional. No permitas que la negatividad, los traumas ajenos o las demandas excesivas drenen tu energía. Al mantener tu entorno emocional saludable, no solo cuidas tu bienestar, sino que también proyectas calma, seguridad y atractivo. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes irradian estabilidad y control sobre su vida, porque se percibe que su energía no está disponible para cualquier cosa, sino que se usa con propósito. La consistencia en este hábito también es crucial. Aprender a decir no, una vez puede ser difícil, pero mantener límites claros día tras día fortalece tu carácter y tu autoridad personal. Con el tiempo, no solo te sentirás más empoderada, sino que los demás aprenderán a respetar tus decisiones y tu espacio. La capacidad de proteger tu tiempo y energía se convierte en un rasgo distintivo de tu personalidad, y la seguridad que emana de esta práctica es profundamente atractiva. Además, cuando valoras tu tiempo y tu energía, desarrollas una relación más consciente y selectiva con los demás. Empiezas a invertir tu atención solo en personas y actividades que suman a tu vida, y esto te permite ser más auténtica y magnética. No necesitas impresionar a todos ni complacer a todos. En cambio, tu fuerza interior y claridad de propósito hacen que quienes realmente importan se sientan atraídos por ti. En resumen, valorar tu tiempo y energía y aprender a decir no. Es un hábito estoico que aumenta tu atractivo y tu seguridad emocional. Protege tu bienestar, fortalece tu autocontrol, proyecta confianza y estables límites claros que inspiran respeto. Este hábito transforma tu vida por cada no. Consciente acerca a tus metas, refusa tu paz interior y proyecta una fuerza magnética que pocos poseen. Recuerda siempre, decir no es rechazo, es afirmación de tu valor. Cada vez que proteges tu tiempo y tu energía, estás mostrando que te respetas y que tu vida tiene un propósito. Esa claridad y firmeza es la esencia de la seguridad emocional y del atractivo irresistible. Aprender a decir no es aprender a decir sí a ti mismo. Si quieres, puedo seguir con el quinto hábito, mantén la calma ante la adversidad, en el mismo estilo de 700 palabras listo para publicar. Uno de los hábitos más poderosos del estoicismo para volver más atractiva y segura es mantener la calma ante la adversidad. La vida está llena de situaciones inesperadas, desafíos y problemas que no podemos evitar, pero nuestra reacción ante ellos define no solo nuestro bienestar emocional, sino también cómo nos perciben los demás. La serenidad ante la dificultad proyecta fuerza interior, confianza y atractivo, cualidades que atraen de manera natural. Mantener la calma no significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien. Por el contrario, implica reconocer la situación, aceptar la realidad y elegir cómo responder con claridad y racionalidad. Los estoicos entienden que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra mente y nuestras acciones. Esta aceptación consciente de lo que no podemos cambiar nos permite actuar de manera efectiva y con equilibrio emocional, evitando reacciones impulsivas que podrían dañar nuestra reputación o relaciones. Cuando mantienes la calma, proyectas confianza y seguridad. Las personas son atraídas por quienes enfrentan los problemas sin perder el control emocional. Una mujer que puede mantener la serenidad cuando todo parece caótico demuestra que tiene dominio sobre su mundo interior. Esta fuerza silenciosa transmite seguridad y madurez, y resulta magnéticamente atractiva.
En cambio, quince deja levar por el miedo, la ira o la desesperación genera tensión y ansiedad a su alrededor, reducen, do su atractivo y confianza. Una técnica práctica para cultivar esta calma es la respiración consciente y la pausa reflexiva. Ante cualquier situación estresante, detenerse unos segundos, respirar profundamente y observar la emoción antes de reaccionar permite tomar decisiones más sabias. Es simple hábito refusa el autocontrol y demuestra a los demás que no eres una persona que actúa impulsivamente, sino que responde con racionalidad y equilibrio. La calma proyectada es percibida como autoridad y fortaleza, cualidades que atraen naturalmente. Otro principio estoico que ayuda a mantener la calma es la distancia emocional frente a los eventos externos. En lugar de reaccionar de manera personal ante problemas o críticas, reconoce que los eventos no tienen poder sobre ti a menos que tú sí lo permitas. Esta perspectiva reduce la ansiedad y permite enfrentar la adversidad con serenidad, proyectando una tranquilidad que inspira respeto y admiración. La capacidad de separar tus emociones de las circunstancias externas es una de las habilidades más seductoras que puedes desarrollar. Además, mantener la calma ante la adversidad fortalece tu resiliencia emocional. Cada desafío que enfrentas con serenidad es una oportunidad para demostrar tu fortaleza interna y aprender de la experiencia. La resiliencia no solo mejora tu capacidad para superar problemas, sino que también te hace más atractiva a nivel emocional, porque las personas valoran y respetan a quienes pueden manejar la presión sin perder la compostura. La calma frente a la dificultad es un reflejo de madurez y estabilidad, atributos que generan confianza y admiración. La práctica diaria de la calma también incluye aceptar la impermanencia de las cosas. Los estoicos enseñan que todo en la vida es temporal, el dolor, la alegría, los problemas y los logros. Reconocer esto ayuda a mantener la perspectiva y evita que te sientas abrumada por las dificultades. Esta visión amplia te permite actuar con claridad y serenidad, y proyecta una seguridad interior que otros perciben como atractivo natural. Finalmente, la calma ante la adversidad te permite tomar decisiones más efectivas y estratégicas. Cuando las emociones no nublan tu juicio, puedes evaluar las opciones con claridad y elegir el camino que realmente te beneficia. Esta capacidad de liderazgo emocional no solo te beneficia a ti, sino que también inspira a quienes te rodean. La gente se siente atraída por quienes pueden manejar situaciones difíciles con gracia y eficacia, porque transmite autoridad, seguridad y madurez. En resumen, mantener la calma ante la adversidad es un hábito estoico que transforma tu vida y tu presencia. Te permite manejar el estrés de manera efectiva, fortalecer tu resiliencia, proyecta seguridad y atraer a los demás con tu equilibrio emocional. La serenidad frente a los problemas demuestra dominio de ti misma, madurez y fuerza interior, cualidades que aumentan tu atractivo de manera natural. Recuerda siempre, no puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Cada vez que enfrentas un desafío con calma, refuerzas tu carácter, tu confianza y tu presencia magnética. La verdadera belleza y atractivo no provienen solo de lo físico, sino de la capacidad de mantener la calma y la compostura frente a cualquier adversidad. Es el poder de la serenidad estoica, proyectar fuerza, seguridad y magnetismo en cualquier situación. Si quieres, puedo continuar con el sexto hábito, practica la gratitud y la humildad diariamente, en el mismo estilo de 700 palabras listo para publicar. Uno de los hábitos estoicos más transformadores para volver más atractiva y segura es practicar la gratitud y la humildad todos los días.
Onc muchas personas subestiman estas cualidades, son pillars essentials del atractivo auténtico. La gratitud y la humildad no solo fortalecen tu bienestar emocional, sino que también proyectan mayores estabilidad y magnetismo personal. La gratitud es mucho más que decir gracias, superficialmente. Es una actitud consciente de reconocer y valorar todo lo positivo que tienes en tu vida, tu salud, tus talentos, tus relaciones y las oportunidades que se presentan. Los estoicos enseñaban que apreciar lo que ya tienes genera paz interior y reduce la envidia, la queja y la frustración. Una persona agradecida irradia energía positiva y la positividad atrae a los demás de manera natural. La gratitud transforma la manera en que ves la vida y al mismo tiempo como los demás te perciben. La humildad, por otro lado, es la capacidad de reconocer tus limitaciones y aceptar que siempre hay algo que aprender. No se trata de minimizar tus logros o talentos, sino de tener la seguridad de que no necesitas demostrar constantemente tu valor a los demás. La humildad proyecta seguridad verdadera. Una persona que no busca la validación constante ni presume de sus éxitos transmite confianza, madurez y equilibrio emocional. Esto, a su vez, aumenta tu atractivo de manera profunda y genuina. Un hábito práctico es comenzar y terminar el día con reflexiones de gratitud. Al despertar, dedica unos minutos a pensar en tres cosas por las que estás agradecida. Pueden ser cosas grandes como tu salud o tu trabajo, o cosas pequeñas como un café caliente o un mensaje amable de un amigo. Al final del día, reflexiona sobre lo que aprendiste y las bendiciones que experimentaste. Este simple ejercicio fortalece tu bienestar emocional y te permite enfocarte en lo positivo, proyectando una energía cómoda, atractiva y magnética. La gratitud y la humildad también te ayudan a medir las dificultades y conflictos. Cuando enfrentas un problema, las personas agradecidas y humildes tienden a mantener la perspectiva, evitando reaccionar de manera impulsiva o arrogante. En lugar de quejarse o culpar a otros, buscan soluciones con calma y claridad. Esta actitud serena y centrada transmite madurez emocional y atractivo, porque las personas admiran a quienes pueden enfrentar los desafíos sin perder la compostura ni la impaciencia. Además, la práctica diaria de la gratitud fomenta conexiones más profundas con los demás. Apreciar y reconocer a las personas en tu vida familia, amigos, colegas o perja genera relaciones más fuertes y auténticas. La gente se siente valorada y comprendida, y esto aumenta tu magnetismo personal. La humildad, por su parte, te permite escuchar, aprender y adaptar, evitando actitudes arrogantes que pueden alejar a los demás. La combinación de gratitud y humildad crea una aura de calidez, respeto y autenticidad, cualidades irresistibles en cualquier relación. Otra ventaja de practicar la gratitud y la humildad diariamente es que fortalece tu resiliencia emocional. Al enfocarte en lo positivo y mantener los pies en la tierra, puedes superar fracasos y adversidades sin perder tu equilibrio. Las personas que mantienen esta estabilidad son vistas como confiables y seguras, lo que aumenta su atractivo emocional y social. Nadie quiere estar cerca de alguien que constantemente se queja o se siente superior. En cambio, una persona agradecida y humilde inspira admiración y confianza. Para llevar este hábito a la práctica, puedes implementar pequeños rituales diarios. Escribe un diario de gratitud. Reconoce sinceramente a alguien por su ayuda o esfuerzo. Reflexiona sobre tus errores y aprendizaje sin juzgar. Practica la paciencia y la empatía en tus interacciones. Cada uno de estos pequeños actos refuerza tu bienestar emocional, tu presencia y tu magnetismo personal.
La gratitud y la humildad no solo te hacen más fuerte internamente, sino que también proyectan un atractivo profundo y duradero que otros perciben inconscientemente. En resumen, practicar la gratitud y la humildad diariamente es un hábito estoico que transforma tu vida y tu presencia. Te permite mantener la calma ante los desafíos, fortalecer tus relaciones, proyectar seguridad, y atraer a los demás con tu autenticidad y energía positiva. La gratitud te conecta con lo positivo, mientras que la humildad te mantiene centrada y abierta al aprendizaje. Juntas estas cualidades crean un equilibrio emocional que es profundamente atractivo y magnético. Recuerda siempre, la verdadera belleza y atractivo provienen de la paz interior, la autenticidad y la capacidad de valorar la vida tal como es. Practicar la gratitud y la humildad diariamente no solo mejora tu bienestar, sino que transforma la manera en que los demás te perciben, haciendo que seas irresistible en cualquier situación. Si quieres, puedo hacer el séptimo y último hábito, cuida tu mente y cuerpo, atractivo integral. En el mismo estilo de 700 palabras listo para publicar, el séptimo y último hábito estoico para volver más atractivo y seguro es cuidar tu mente y cuerpo de manera integral. Los estoicos creen que la armonía entre la mente y el cuerpo es fundamental para vivir con claridad, fuerza y equilibrio emocional. Cuando logras este equilibrio, no solo mejoras tu bienestar personal, sino que también proyectas confianza, energía positiva y atractivo magnético hacia los demás. Cuidar tu mente implica desarrollar claridad mental, autocontrol y paz interior. Esto se logra a través de prácticas como la meditación, la reflexión diaria, la lectura y la autoobservación. Una mente tranquila y disciplinada permite tomar decisiones conscientes, reaccionar con calma ante los desafíos y mantener la serenidad en cualquier situación. Esta claridad y estabilidad mental son profundamente atractivas porque reflejan seguridad, madurez y fuerza interior. Nadie se siente atraído por alguien que parece caótico o constantemente abrumado por sus pensamientos. En cambio, quien tiene control sobre su mente irradia magnetismo natural. Por otro lado, cuidar tu cuerpo es una expresión de respeto hacia ti mismo. No se trata de cumplir estándares de belleza impuestos por otros, sino de mantener tu salud, energía y vitalidad, el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y suficiente descanso fortalecen tu cuerpo y también tu mente. La energía física se refleja en tu postura, tu expresión y tu presencia. Una persona que cuida su cuerpo proyecta vitalidad y atractivo físico, además de una sensación de fuerza y seguridad que es imposible de ignorar. El cuidado de la mente y el cuerpo debe ser integral y consciente. Esto significa que no puedes descuidar una parte mientras solo te enfocas en la otra. Una persona con cuerpo fuerte pero mente inestable puede ser físicamente atractiva, pero carecerá de profundidad y seguridad. Del mismo modo, una mente brillante y serena pierde parte de su influencia si no se refleja en un cuerpo saludable y energético. La verdadera atracción proviene del equilibrio, cuerpo, mente y emociones alineados en armonía. Una práctica estoica útil es la autoobservación diaria. Dedica unos minutos cada día a revisar tu estado mental y físico. Pregúntate, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito para mantener mi equilibrio? Estoy cuidando mi energía y mi mente. Este hábito desarrolla la conciencia y te permite actuar antes de que el estrés o el descuido afecten tu bienestar. Con el tiempo, esta disciplina fortalece tu autocontrol y proyecta seguridad y atractivo en todos los aspectos de tu vida. Otro aspecto importante es alimentar la mente con pensamientos y aprendizajes positivos mientras eliminas lo que te debilita o destruye.
Los estoicos aconsejaban reflexionar sobre tus acciones, aprender de tus errores y mantener la mente enfocada en la verdad y el crecimiento personal. Esto no solo mejora tu estabilidad emocional, sino que también proyecta una energía serena y magnética que las personas perciben y admiran, una mente equilibrada y positiva es un imán que atrae respeto y admiración. Cuidar tu cuerpo también incluye rutinas simples pero consistentes, como caminar, hacer ejercicio que disfrutes, mantener hábitos de higiene y descanso adecuados. Estas acciones refuerzan tu energía, te permiten enfrentar desafíos con mayor claridad y proyectan una presencia saludable y atractiva. La disciplina en el cuidado personal refleja autorrespeto y amor propio, dos cualidades irresistibles para los demás. Además, cuidar la mente y el cuerpo fortalece la resiliencia emocional y física. Cuando enfrentas problemas o estrés, una mente clara y un cuerpo saludable te permiten mantener la calma, tomar decisiones acertadas y proyectar seguridad. Esta combinación de fuerza mental y física genera un atractivo integral. Las personas no solo se sienten atraídas por tu apariencia, sino también por la energía, estabilidad y confianza que emanas. En resumen, cuidar tu mente y cuerpo es un hábito estoico esencial para alcanzar un atractivo integral. Una mente equilibrada y un cuerpo saludable fortalecen tu seguridad, proyectan energía positiva y te permiten enfrentar la vida con serenidad y confianza. El atractivo verdadero no proviene únicamente de la apariencia física, sino de la armonía entre tu mente, cuerpo y emociones que se refleja en tu presencia, actitud y magnetismo personal. Recuerda siempre, tu bienestar interior y exterior están conectados. Al invertir en ti misma, no solo mejoras tu calidad de vida, sino que también te vuelves más segura, confiada y atractiva ante los demás. Cuidar tu mente y tu cuerpo es un acto de amor propio y disciplina, y esa combinación es la esencia del atractivo integral y duradero. Mantén la armonía, fortalece tu energía y proyecta tu mejor versión en todos los aspectos de tu vida. Si quieres, puedo unir los 7 hábitos en un solo artículo completo, listo para publicar o usar como guía de desarrollo personal, con todos los hábitos y redactados en español de manera atractiva y persuasiva. Dominar estos 7 hábitos estoicos no es solo una guía para mejorar tu personalidad o tu presencia, es un camino para transformar tu vida desde adentro. Aceptar lo que no puedes controlar, dominar tus emociones, ser consistente, valorar tu tiempo, mantener la calma ante la adversidad, practicar gratitud y humildad, y cuidar tu mente y cuerpo son hábitos que fortalecen tu seguridad, tu energía y tu magnetismo personal. Cuando aplicas estos principios, tu atractivo no depende solo de lo físico o de lo superficial, sino de la fuerza interior, la serenidad, y la autenticidad que proyectas. Las personas sienten tu energía, perciben tu confianza y se sienten naturalmente atraídas hacia ti. Cada hábito que incorporas refuerza tu carácter, tu autoestima y tu presencia, creando una versión de ti más segura, madura y magnética. Recuerda que el cambio verdadero no sucede de la noche a la mañana. Es la práctica constante de estos hábitos lo que te permitirá construir un atractivo duradero y genuino. No se trata de impresionar a otros, sino de desarrollar como la mejor versión de ti misma, en equilibrio con tus emociones, tu mente y tu cuerpo. Empieza hoy, elige un hábito, ponlo en práctica y observa cómo tu confianza y tu energía comienzan a transformarse. Poco a poco, notarás que no solo te vuelves más atractiva, sino también más libre, fuerte y en paz contigo misma. La verdadera atracción nace de la autenticidad, la disciplina y la serenidad interior.
Estos 7 hábitos estoicos son tu camino hacia esa versión poderosa y magnética de ti misma. Si quieres, puedo hacer también una versión corta y poderosa para YouTube que sirva como cierre de video, de unas 3-4 líneas manteniendo fuerza y persuasión.